Lastly, I'm with Honorable Ramolobeng. And we are with the staff of Parliament. There's just a lot of them. I'll not be able to recognize all of them. They are behind us. Some are the ones registering you there outside, and others are the ones sitting in front. Parlamenting ba bang ke ba rena ba ba leng le rona ba nang le rona mo badiri ba rona ba dire mmogo le rona go tswa parlamenting ba bang ke ba ntse ba re ngwadisa ko morago. We are with a team of interpreters sitting just at the forefront there on my far right. Re na le ba ranolodi ba rona ba re ba bitsang ditoloki ba ntse ka mo seatleng sa me nna ka mo molemeng. Before starting with today's proceedings, let's stand up, observe a moment of silence, prayer, or meditation. Pele re ka simolla ka tirelo ya rona ke kopa re emeleng re lebelle motsotso wa tidimalo. Thank you very much. Ke a di leboga. Once again, let me welcome you to this public hearing and also acknowledge the presence of leaders of civil society, leaders of different political parties, and in our midst, I know we have few councillors. As I call your name, you'll kindly stand up and greet. Ara kopaneng le badiredi ba botlhe le badiri ba setso ma-councillor a rona lo lotlhe le amogetswe. We have in our midst Councillor Ponya. Technicians, kindly assist with the mic. Councillor Selese. Councillor Khotlake. Councillor Mofokeng. And Councillor Koko. We are going to call before us the Speaker of the local municipalities. It's also Speaker, please come forth. Is Councillor Mavaleliso. Kindly come and welcome us. You don't need to come to the stage, you can just use that mic. From Setoto local municipality. Ya ka setse go boletswe ke mo-councillor mo masepaleng wa mo gae wa Setsoto. I've just been told that the executive mayor of this municipality have just arrived. Ke setse ke itsisitswe gore mo-councillor wa rona mayor wa rona o setse a fitlhile mayor wa Setsoto o Yes. setse a fitlhile gone yaanong. Yes, I'm sure the chairperson of the session wouldn't mind if she will introduce her maybe after I've welcomed everybody. And then I'm also the councillors who are here present, as well as the chief whip of the ruling party. Batho kaofela ba teng kwano monana. I think that the council will come and the chief whip will also welcome all the people here. I think all the people are present currently in this house. Yes, and then also members of parliament, you are also welcome to our Setoto local municipality. Ma councillor a baemedi ba parlamente le amogetswe mo gae mo tulong ya rona ya Setsoto.
Yes, so Setsoto, in short, it means the admirable thing. Setsoto hantlentle kore ke ntho e re e dumang, e re galang kgotsa e re akgolang. Yes, so it's not by fault that you guys are here. Ha se ka phoso hore kasheko e be le le mo hae mo. Yes, so without further ado, I sincerely believe and hope that what's going to happen from now moving forward will be for the betterment of all of us. Ke tshepa gore ho itleng ga lona kasheko ka mo ho tla re tswela molemo e leng rona ro rotlhe ba re kgoboganeng mo. Yes, as the chairperson has alluded to and then explained, the Parliament Portfolio Committee which are here today, Ya ka modulasetulo a setse a hlahisitse hore batho ba portfolio le ba parlamente ba ba leng teng mo. yes, I'm sure as he continue to explain further the reason why we are here, Ke tshepa hore ha tlo tlhalosa hore reng re le mo kasheko, hore re kopane mo kasheko. yes, everybody will feel free to participate Mongwe le mongwe o tla ikutlwa a lokologile go tsaya karolo. without fear and favor. Kwa ntle ga go letshogo kgotsa go nagana ba le favor. Yes, but I also like to believe that whatever is going to be discussed Ke tshepa gore tsotlhe tse di tlo buang fano must be informed from where we come from e tshwanetse re itsisiwe le kwa e tswang e le ko teng and from where we want to be. gore re batla go nna ko kae. That is very, very key. Ke e leng gore ka nnete ra kgolela re letsetsa matsogo. Yes, so with those words, everybody feel welcome. Ka mantswe a lo lotlhe le amogelesegile. You can relax the chairperson as well as the members of parliament and all of us who are here. Just feel free, you're welcome here. Are It's a lokologe? safe Sesotho municipality. Thank you. A re very much. lokogeng lo lotlhe le maloko a parlamente le amogelesegile mo masepaleng o wa Setsoto. Thank you very much. Ke a leboga go menagane. Thank you very much. And let me apologize to the mayor. It was not intentionally that we do not recognize you. You are welcome. Ke me Sipati Mbiwe. Mesipati mofiwe ke kopa o rinele matsogo metsing ka ntlha ya gore ha se gore ne re sa lemo gore o teng mo gae mo re a go amogela. We also have Councillor Kolwane in our midst. Re na le councillor Komane mo lapeng mo. We are gathered here today Re kopane mo kasheko as Parliament ya ka re le parliament to come and listen to the views of the people from Setsoso, go tla utlwella ditletlebo Setsoto, tsa lona badudi ba Setsoto on the bill that come before you today, which is the Electoral Bill. ka molao o bill e ya kasheko e mo ikaelelo a mamatlelelo ya molao tlhomo wa ditlhopho. As members of Parliament, we are here to listen to your submissions. We will not be asking any questions. We will not be interacting with your views, because it also becomes our responsibility that as members of Parliament, after you giving us your views, we process them towards the finalization of the bill. Ga ra tla mona re le maloko a parlamente go tla go tlo le botsisa dipotso, re tlo utlwella fela se leng gore lona ponelopele ya lona le se leng gore la se bua, se leng gore ko parlamenteng re tlo se fetsa re se tsentse tirisong yaka le kopile. The reason we are here is because on the 11th of June 2020, Lebaka la gore re nne mo ka di 11 tsa Seetebosigo 2020 I am going to request that maybe you give me a chance, then you'll summarize whatever that I have said, because we cannot really interpret row by row. All right, thank you. On the 11th of June 2020, the Constitutional Court in the New Movement case against the President and others declared that the Electoral Act of 1998, which is Act number 73, is unconstitutional to the extent that it requires adult citizens to be elected to the National Assembly and Provincial Assembly only through their membership of political parties. Kgotlatshekelo ya molaotlhomo wa lekgotla ya yona ya New National Movement NPC le ba bangwe kgatlhanong le moporesidente wa Aforika Borwa e leng gore e diragetse ka 2020 ka di 11 tsa Seetebosigo molao wa ditlhopho
wa 1998, molao wa 73 wa 1998, molao o ha o mo molaong mo karolwaneng ya gore batsofe ba ba tlhophiwang go ya kwa kokoanong bosetšhaba le dikgotla tsa molao tsa porofense fela ka bolekano jwa bona go makoko a sepolotiki. Since then, the declaration of unconstitutionality was suspended for the period of 24 months to afford Parliament an opportunity to remedy the defect of the Electoral Act giving rise to this unconstitutionality. Kgotlatshekelo ya molaotheo e laetse Palamente go bankanya dikarolo tse di ganeditsweng tsa molao wa sebaka sa dikgwedi di le 21 go tloga ka letsatsi la dikgetho o e leng gore dikgwedi di le 24 di tshwanetse go ka balwa go tloga ka Seetebosigo 2020 go ya ka Seetebosigo 2022. Then the Minister of Home Affairs introduced this bill to Parliament on the 10th of January 2020. Tona ya merero ya selegae o ile a tsenyeletsa molaotlhomo ono ka June 2020 a o tsenyeletsa tiriso. Then the Committee of Home Affairs published this bill in all official languages from the 21st of January to the 21st of February 2020. Mme morago ga mo komiti eno e ile ya phasalatsa molaotlhomo ono go tloga ka letlha la Seetebosigo 2020 go ya go Seetebosigo wa 2022. Hence, we are now on a roadshow to listen to the views of the public. Ke lona- And this roadshow started 2 weeks ago with 14 organizations coming before the Committee of Parliament and presenting their views. Ke lona lebaka la go bo re tsere loeto papatso la go phasalatsa molaotlhomo ono mme go ile ga nna le mekgatlho e le mmalwa e ka nnang 14 e leng gore e tsa karolo mo go tlotlweng ga molaotlhomo ono ga jaanong. And briefly, this draft bill proposes an amendment to the Electoral Act to include independent candidates in the national and provincial legislatures. Mme molaotlhomo ono o boikalelo ba yona ke gore o batla go tsenyeletsa tshiamelo eno ya gore go nne le bontlhopheng ba ba ikemetseng ka nosi gore ba kgone go tsenela kgaisano eno ya ditlhopho. We are now going to open up for hands that would want to make submissions. Jaanong re tle go kopa gore lo tsholetse matsogo botlhe ba lo batlang go tla go ntsha ditshwaelo tsa lona. But I am pleading with you to be patient with one another. Mme ke kopa gore lo nne pelotelele mongwe go yo mongwe. We must tolerate each other A ke re itshokelaneng bagaetsho just to make sure that the process runs smoothly with fairness. e ka gonne re batla go tlhomamisa gore thulaganyo ya rona e tswelela pele ka thelelo go sena dikgoreletsego. And I must also indicate that we are here as members of Parliament not to deal with any service delivery issue. Mme ke batla go le bolelela gape gore jaaka maloko a Palamente re fano go tla ga ra tla go tla go rarabolola mathata a amanang le tlamelo ya ditirelo No grievances against the Independent Electoral Commission. kgotsa dingongorego tse le ka tswang le na le tsone kgatlhanong le Independent Electoral Committee. Our intention today is strictly taking your views concerning the Electoral Amendment Bill. So boikalelo bogolo ba rona gompieno jaana ke go utlwa dingongorego tse lona le tlang ka tsone tse di amanang le molaotlhomo ono wa mametlelelo ya molaotlhomo ono wa ditlhopho. Each of the speakers will be given minimum of 3 and a maximum of 5 minutes to express their view. Mongwe le mongwe yo o tlileng go bua o tla newa bobotlana metsotso e le meraro kgotsa metsotso ha e le mentsi e tla nna e metlhano gore a bua sa batlang go se bua. And if you have a submission in writing, you are welcomed to summarize it, then hand it over to our staff for recording. Me ha e le gore dingongorego tsa gago o di kwadilwe fa fatshe re ka nna ra go kopa gore o di sobokanye jaaka ha di kwadilwe mme o di naya maloko a badiri ba rona gore re tle re tsamaye ka tsone.
With that having been said, I would like to note the hands that would like to make submissions. Ka mafoko ao, nka kopa go bona matsogo a batho ba ba batlang go tla go ntsha ditshwaelo tsa bone. I will start from my left-hand side. Ke tlo go simolola ka fa letsogong la me la molema. The first hand, and kindly, when you are noticed or noted, come forth, the seats in the middle are for you. Re kopa You jalo must gore come ha re sit setse re- at the front and wait for your turn to come and speak. Ha re go supile o tle ka tswetswe mo setulong se o tla bong o se neetse ha o sena gona ba nomoro ya gago. You may come forth, sir. You'll be the third one with the white shirt. O tla- The yellow T-shirt behind you'll be the fourth. You'll be the fifth, sir, with a black mask and an orange coat. Le yo apereng You are the sekipa third, sir. se se yellow. You are the third speaker. The fourth is the one with a green and yellow golf T-shirt. The fifth will be the one with an orange coat. So green and yellow, wena o se buisa boraro, yo apereng mmala wa On my namune, right-hand o se buisa side, do we boraro. have hands for submissions? And then ka fa mojeng a re na le ba ba ratang go tla go ntsha ditshwaelo tsa bone. Sir, you'll be the sixth one. Wena wa on the row. borataro, Mama, you'll be the seventh. wa bosupa mama, Any other hand, tsoga gape. you will be the eighth. Eight. I'm noting 10 hands for this round. So e tle go nna matsogo a karolo eno ya rona ya ntlha, Do you have any other hands? a gona le a mangwe gape. In the absence of hands, I will award this opportunity to the first speaker. Ke tle go kopa se buisa ntlha jaanong. At the gallery, do you have anybody that would want to make a submission? A sa tsa gona le Nobody. bape ba ba batlang go tla go ntsha dingongorego tsa bone. And as you come forth, kindly introduce yourself properly. Tell us from which organization you're coming from, whether you are representing that organization or you making your submission as an individual. Thank Gape re you, you kopa may gore come forth. ha o tla go bua o re bolelle leina la gago le go bolella gore o tswa ko mokgatlhong o feng le gore a o ntsha dingongorego tsa gago o emetse mokgatlho o kgotsa jaaka motho o ikemetseng ka nosi. And kindly, you must clearly indicate whether you are in support or against the bill. Ke a leboha monyetla ona o ko fumana. Sorry. And then gape go kopiwa gore ha o bua o tlhalose gore a o amogela molaotlhomo ono o dumalana le one kgotsa ga o dumalane le one. Ka lebitso ke motsamai Pelea, ke tswa Hlohlolwane, ke chairperson ya SACP, empa ha jwale ke tla ema ke sa emela mokgatlo. Ke empa ke tlatselletsa hodima bili e teng ya dikgetho. Challenge tse bang teng o tlo fumana hore ha o tlameha ho register o le independent, o tlameha mohlomong o bo o na le mokgatlo o emetseng. But ha re checka Bill of Rights, section 19 le 29 le 30 le section 9 le di sireletsa batho hore ba ka kgona hore mohlomong ba be le lentswe. E re ketse mohlala o kgethwa ke setjhaba hore o se emela ka mabaka a itseng kapa potential ba e bona, but o tlo fumana hore ha ona di requirements kapa education qualifications tse bang ona le tsona hore o ka emela setjhaba, but o fumana setjhaba se bone hore ona le potential ya ka se emela. Ke tse ding tsa dintho tse o fumanang hore batho ba rona ba di independent candidate ha ba kgone ho emela setjhaba ho etsa di tabatabelo tsa setjhaba. 2, tjhelete eo re tlabehang di independent candidate di patalang hore di ka emela dikgetho o tlo fumana ka nako nngwe e ba boima haholo hore batho ba ka kgona ho emela dikgetho, mme ke yona e leng ntho ba boroko haholo hobane dikgetho ha di fihla re nka nako e ka reng 5 years, empa re fa matla a rona kapa ditokelo tsa rona ho di political parties, whereas o fumana hore 5 years eo ba tlotla ba ema ha dikgetho di etsa ba active, but along the line ha ba qeta ho kgetha ba sa le active. So ke ka hona ho fumanang hore ditokelo tsa batho kapa service delivery e ba phua haholo, mme ha ho ka kgotalahala hore ebe mo setjhaba se kgonang ho kgetha, because remember we've got African leaders be e le hore ba ne ba na le potential ba bontshitse hore ba ka kgona ho emela setjhaba ba le diphetoho democracy e re nang le yona, empa hana jwale ha ba sa recognize-wa mohlomong ho babala role.
for service delivery. Ke a leboha. Thank you. Thank you so much. My name is Mutamai Peleha. I'm from Senekal. I'm the chairperson of a city in this area. But for the moment, for today, I'm just coming as an individual. I'm not representing any organization. Thank you for the opportunity to be able to speak today. I agree with the bill. I just want to add a few things that I need to complain about. I think the first person is to recognize that if you want to register as an independent, you are not allowed to, you were previously not allowed to do that. But if you look at Section 19 and Section 9 of the Bill of Rights, it protects everybody and it gives rights to everybody to be able to do whatever it is your right to do. So when it comes to independent candidates, people get chosen by the communities they live in because they see their potential. It has got nothing to do with qualification. But if we look at the bill, if you look at the act as it stands, you are required to have those qualifications, whereas we believe that what matters is your potential and the potential, the way the community look at you, with the potential that they think you can be able to perform whatever duty it is when you're in the government. The second point is the deposit. I believe that the deposit for a person to stand as an independent is too heavy for some of us, and we are now required to take everything that you have to put it into contesting the elections. If we look at the elections, it's a 5-year gap. And so every 5 years we have our elections. And I believe that as independents and people who know about the needs of our communities, we will be able to keep on helping the people even during the gap before another election comes along. We have observed that with politicians and political parties, they are only able to be active to try to help people, more especially with service delivery when an election is approaching. So I believe that it is our right to allow people who really fought for this democracy to be active, to be part of the government, people who have at the moment been shunned, who are not being used, and who have so much potential, but because of the situations that we are in now in terms of how people are allowed to only vote only to be elected if they are part of political parties. These people are not being utilized to their full potential. I thank you. Thank you so much. Let's welcome and acknowledge the presence of the district mayor. District Mayor, can you kindly just stand up and wave to all of us so that we can see you? Ke a leboha, ke kopa re ananele boteng ba majoro wa streke mona ho rona. Majoro wa streke re kopa o eme mme re o ananele. Thank you so much. The second speaker. Re a leboha ha o latele sebui se latelang sa bobedi. You are allowed to take your mask off when you speak. I am the African National Congress. As the ANC, we support the PR system. However,
we wish to make a few submission or proposal on the bill. The first proposal that we wish to submit is that you need to review the qualification to stand as an independent candidate as a new party. If you do not make a strict, we can have 1,000 of candidates. In 1999, only 14 of the 48 parties made it into parliament. That is why we would like to propose that the new party who not presented yet in a legislature or parliament, an independent candidate should be able to demonstrate that they have voter support and have some chance of winning a seat. We suggest that the threshold should be at least 1/3 of the quota needed for one seat in the previous election. That is our first proposal. The second proposal, we propose that two-stage processes where all who meet the full quota for one seat are awarded a seat, whether as a party or as independents. Once no one is left who is entitled to a seat based on a meeting the full quota threshold, the remainder seat should then be given to obviously one occupy must be given to the party that has the highest average of vote per seat won. An independent can obviously only occupy one seat, and that the surplus vote will be discarded. Any party that has surplus vote should have this added to their total and divided by the number of seats already won by them. The party with the highest average will get a remainder seat. This is the only way proportionality can be maintained, and we can prevent a situation like we have currently, where many parties with less than 0.25% support still occupy seats. Most other countries with PR system have a much higher threshold of 3% of 7% of the vote before any seats are awarded. This is done to maintain a stable government. It is difficult for negotiate across dozens of fraction and total acceptance in international practice required significant support for public representatives. I so submit. Thank you, Chairperson. Ke a leboha, lebitso la ka ke Silase Motsamai, ke tswa ANC, mme rona re le ANC re tshehetsa tsela ena ya tshebetso ya tekatekano e leng PR, ya PR e bitswang ka PR. Le ha o le jwalo ke lakatsa hore ke eketse kapa ke sisinye mona le mane mabapi le dintlha tseo ke ratang hore di shejwe. Ntlheng ya pele ke nahana hore ho bohlokwa haholo hore o shejwe boiphihlelo mmoho le dithuto tsa motho tse a nang le tsona ha batla ho kena parlamenteng e le moemedi ya ikemetseng kapa moemedi ya mokgeng wa dipolotiki haholoholo bakeng sa batho mekga kapa batho ba ikemetseng ba e leng hona ba qalang ho kena pusong. Ha re sheba mane ho 1999 ho nona le mekga e 48 e neng e ngodiseditse hore e kgethwe, empa ho bile le mekga e 19 fela e kgonneng ho kena parlamenteng. Ka hoo ke kgolwa hore ba bonkgetheng ba batjha kaofela ba lokela ho bontsha hore ba na le bokgoni ba hore ba voutelwe
mme moedi ona wa hore ba voutelo wa 1 to wa ratio ena ya 1 to 80 e lokela hore ebe wona o shejwang ka leihlo le ntjhotjho, mme le teng moo ha motho a se a bontshitse hore o kgona ho kena parlamenteng, ho lokela ho ba le mehato e mmedi ya ho fana ka ditulo parlamenteng, ho sa kgathatse hore motho ke motho wa mokga o busang ke wa mokga wa politiki kapa ke motho ya ikemetseng, ke nkgetheng ya ikemetseng. Mme ha o na le ditulo tse setseng, ha o na le di-vote tse setseng tse tsejwang ka hore ke di-surplus votes, di-surplus votes tsena ka average ka tekatekanyo di lokela hore di fuwe mokga o nang le ditulo tse ngata ho feta tse ding parlamenteng. Mme ka tsela e jwalo ho tla fumana hore taba ena e tsejwang ka hore ke PR ya hatellwa, e dula e ntse sebetsa ke tekatekano, mme hape ho tla thijelwa mekga eo tla fumana motho a na le persente tse ka tlase ho 0.2 empa o fumane a le parlamenteng. Ha re sheba dinaha tse ding ho shejwa mahareng a 3% le 7% ya di-vote hore motho a kgone kapa mokga o kgone ho kena parlamenteng. E le ka tsela e jwalo ho shejile hore ho tlo ho tsebe ho fihlelwa mmuso o tsitsitseng o kgonang ho sebetsa ka tsela e nepahetseng. Ke a leboha. Thank you. The third speaker can come before us. Good morning and thank you to the chairperson. So the only reason, as we understand, is to revisit the Electoral Amendment, Electoral Kindly Act. come closer to the mic and take off the mask. So as we are here to revisit the Electoral Act, then Electoral Amendment Bill, then it would be our guide. So then on the Act, clause 5, section 57A. Sir, we requested that you introduce yourself properly. So My that name we- is, I'm very sorry, I apologize. My name is Abdusalam Mukwani, and then I'm the chairperson of Water and Sanitation Forum here in Sisterhood. Electoral Bill, on the Electoral Act, we've picked up only two, on that clause I will identify that new inclusion, only independent candidate and a list of candidates, SA and B, are the only two issues that you are here to visit. But then, a local municipality, as we know, is an organ of state. We will refer to the Municipal System Act and Regulation 32 of 2000, read with Chapter 4 clearly endorses the participation of community in the affairs of the municipality. In this case, we're talking about independent candidates. When we seek to amend the bill in consideration of an independent candidate, the constituency of the said candidate must be bear in mind as the preferred candidate or elected candidates, both in national and provincial assembly and provincial legislature currently will not enjoy the privileges accorded to other members of the parliament as they are not political. Independent candidates to enjoy privileges afforded to members of parliament and political parties. The constitution must afford the same status and privileges as political parties. Moreover, on local government, and must make it possible for independent candidates to participate and resourced community delegates and their constituencies also. Also knowing that a local municipality is both service delivery and developmental. Constituency of independent candidates be considered as an organ of state under cooperative governance in order to participate in monitoring, evaluating and accounting and then making the members to account. An amendment act
also must accord an independent candidate's constituency same status as at the local level as that of a ward committee, whilst their candidates at National Assembly and provincial election are accorded and exposed to the same privileges as the political office bearers. Finally, we hope that political parties would not contest this amendment bill in relation to the independent candidates' recognition, since they declare their allegiance to the community and to represent them politically. Any contestation that they would have would be maybe to challenge the threshold on their declaration of the political activity funders, and understanding that they cannot have it both ways. Lastly, my submission would be for the government to lift the threshold and impose an income tax on political parties and invoke that their political campaigning and programs are developmental in relation to the infrastructure and other economic programs to alleviate poverty and unemployment, and the land also made available to achieve the objective of the Constitution of South Africa. Thank you. Thank you so much. I'm going to request that you make you submit your presentation to our staff on this table. Or Adam, you'll go to him and take the submission. Dumelang, lebitso la ka ke Abdusalam Mukuane. A re bua ka taba ya molao wa dikgetho, e tla ba ona tataiso ya rona. Ha re sheba seratswana sa bohlano sa karolo ya 57A, re bona hore bonkgetheng ba ikemetseng le lenane la bonkgetheng le tlameha ho tsamaisana le dimasepala, mme dimasepala di tshehetse bonkgetheng ba ikemetseng. Re tlameha le ho sheba hore mabatoa a bonkgetheng ba a ikemetseng a tlameha ho dula a hopotswe, mme bonkgetheng ba ikemetseng ba be le ba fumane ditsiane kapa melemo e tshwanang le ya mekgatlo ya dipolotiki. Bonkgetheng ba ikemetseng ba boetse ba tlameha ho fumana melemo kapa ditsiane ho tswa ho mmuso, mme ba be boemong bo tshwanang le mekgatlo ya dipolotiki. Mabatoa a bonkgetheng ba ikemetseng a lokela ho lekolwa, mme ditho tsa bona di jariswe boikarabelo bakeng sa dintho tse etsahalang. Ntlha ya bobedi, mekgatlo ya dipolotiki e tlameha hore le yona e seke ya lwantshana le tokiso ena ya bile. Ho lokelang ho lwantshwa ke hore threshold kapo moedi o phahamiswe le ho be le tshehetso ya ditjhelete. Mmuso o tlameha ho nyolla moedi, mme o behe lekgetho ho mekga ya dipolotiki e lokelang hore e ntlafatse dithepa le ho ntshetsa pele phumano ya mesebetsi. Ke a leboha. Thank you very much. The fourth speaker. Dumelang, lebitso la ka ke Lemako Raspadi Lemako, ke moahi wa Mautse Rosendal, masepaleng wa Dihlabeng. Ke ema mo jwalo ka moahi wa Afrika Borwa a nang le tabatabelo tabeng tsa naha ena hore ntho e nngwe le e nngwe e etsahalang ha re batle ho utlwa ka batho, re tlameha re nke karolo, mme ke nka karolo boemong bono ba hore ke moahi. Ha ke batle hore no ditaba tse amang naha ya heso ebe di impota ka thoko e le hore ke monyetla di haufinyane le haeso mona ke kilometera tse 40 ho tloha mona ho ya haeso me ke dulang teng, empa ke bone ho le bohlokwa hore ke tle tabeng tse. Ke nana se buise buileng pele ho ntate Mokuane mona se tswa mokgeng wa African National Congress, se buile ditaba tsene ke rata ho di bua hore molao ona o hlomathiswang ka jeno o lokela ho sebediswa ho ntshetsa pele molao wa motheo wa Afrika Borwa wa selemo sa 1996, molao wa 108.
So molao o e leng constitution ya rona e toballetsi ebile e hlakile hore baahi bohle ba lokela ba nke karolo, empa re lokela re ntshetse pele the system e ne ntse re e sebedisa ya PR. Re ske ra qetelletse re bone re itimaditse ka hore re rata hore re accommodate dintho tse leng hore di kgahla batho, empa ha eba o sheba system ena e sale e sebetsa hantle. Re lokela re sebedise ka tsela e leng hore e kenyelletsa democracy hore batho bohle ba ikutlwe e le karolo ho nkeng karolo ya ho etsa diqeto le ntshetsopele tsa naha ena. Empa re lokela re etse bonnete ba hore re tshehetsa molao ka baka la hore o tlo tla o unisa batho molemo, e ska ba taba ya hore ke taba ya o tla fehla mesebetsi. Hoba lo emela batho kwa o le mong, o lokela o compete le mekgatlo ya dipolotiki e teng moo ho ya parlamenteng le mong, ha ska ya bonwa e le taba ya hore no lo batla mosebetsi. Empa ngongore e kgolo ke taba ya hore lenane la bakgethi kapa la dikgetho, that ballot paper e tlo sarollwa ebe ntho ha di etelele, ene batho ba bangata ha bana mamello ya ho sheba ntho tseno ka mokgwetswang fela no tjena ha eba o sheba re ntse re sebedisa gola maqhepe a ka bang 10. Jwale eba ho kenywa list ha di etelele e tlo ba telele, meaning ho tlo tlameha ho sarollwe le dihora tsa ho kgetha, hoba hangata ho qalwa ka bo 7 ho kwalwe ka 9. Jwale taba ena e bolela hore o tlameha hore no ho ntlafatswe lenane lena le be le telele hadi, mme re dumela hore ho bohlokwa batho ba ikemetseng ba nke karolo jwalo ka mekgatlo ya dipolotiki hore e ska ba taba ya hore fela ba teng mole, empa ba lokela hore ba nke karolo e le jwalo ka mokgatlo wa dipolotiki e meng e etsa le taba ya ditjhelete ba lefiswe jwalo, hoba re tshaba hore batho ba bang e ka ba monyetla ho bona hore banka taba ena le taba ya ho fehla mesebetsi. Kathi ke taba ya hore tlameha re utlwisise baemedi ba parlamente ho tswa ka dipolotiki kaofela. Ke ngongore e kgolo ya hore batho ba tla mona ka nako ya dikgetho o bone ba kasa ba ya hodimo le tlase mona ka nako ya dikgetho, empa nakong ya dikgetho ho thutse o itse tu maparlamente a thutse, ho na le nako ya phomolo ya parlamente, maparlamente ha bonahale. Empa hang fela ha ba dikgetho o tla bona ka ke dinotsi tsena tse leng go di bona dipalesa mo ho tluwa ho batho ba sa tsebeng letho, ha o qetwa mono bo nyamellwa. So ha re etse bonnete ba hore le batho ba tlo nka karolo ena jwalo ka molaotheo lekgotla la molaotheo le diile hore ba nke karolo, ba nkiswa boikarabelo, e ska ba taba go fela motho ke mahampa yetwa o lo ja monate kwana kapa kwana ha hlwa ke moya, batho ba mokgethileng mona ba sa mmone ba mmone hape ka mora le motse hlano. So ke nahana hore ke bohato bo nepaetseng ene re a leboha hore democracy ya naha e kenngwe tshebetsong ka nako ena, hoba ha ona monga rona mo Afrika Borwa mo re ba ai kaofela ba tlameha ho re nke karolo, o ska nna tlo etswa motho ntse o thu mongaka. Molao wa motheo wa bolela hore ke boikarabelo ba baahi bohle hore ba nke karolo diketsahalong tsena. Ke a leboha. Good morning. My name is Lepako Raspadi Lepako. I'm from Dihlabeng. I'm here as a South African citizen and a resident. I'm here to partake as an ordinary citizen because these are issues that affect me. I agree with the speaker that spoke before, Mr. Mukwani from the ANC, who said that the party must develop the constitution. The constitution must be developed by all citizens by taking part in what is happening in the country. I also believe that the PR system must be developed and it mustn't accommodate things that don't work. The PR system works and it includes democracy. It must continue to be inclusive as it is beneficial. I also believe that independent candidates must contest against political parties. The big concern that I have is that the ballot paper will now become too long when we have independent candidates. At the moment, already the ballot paper is about 10 pages. Now, if we add independent candidates, it's going to be much longer. This will also lead us to extend the voting hours.
It is important, though, that independent candidates must take part the same way that political parties take part. And in the same way, independent candidates must pay the same way that political parties pay. Independent candidates must not see this as a chance for them to become employed in parliament and only be visible when it's election time, but thereafter then they disappear. Independent candidates must take responsibility and take this seriously and not just do it as a hobby. It is right for, I see that it is right for all independent candidates to take part, as all citizens of a country should take part in affairs that affect them. Thank you. Thank you very much. You may take the stand, sir. Thank you. Good morning. My name is Komane Kwalane. I'm the resident of Sitsoto. I'm from Clocolan. I'm from the school of thought that says the elections must be free, fair, and credible. And I'm going to endorse the submission of African National Congress. And I'm going to be very short. That the PR system permits diversity, and I also want to say that conducting the election whereby we'll be having independent candidates is going to be impractical. It's not going to be as simple. Take for an example, in the case where we have 20 political parties, and each political party has to have the party agent. Then in this case, we'll be having 40 political parties and 40 independent candidates. That would mean the elections must be held in a stadium. So it is going to be impractical. It's not going to be possible. And again, for the people who will need assistance, I can just imagine in the case whereby you will have a ballot in the form of a book, and a person has to go line by line looking for his candidate or for his political party. So I'm saying the submission of the ANC is the one that we are endorsing, and we are also saying that the PR system is still serving the purpose whereby it addresses the diversity. But again, for the last thing is, in the case, for whatever reason, the independent candidate passed on, and he is in the province or is in the national, how would we know which constituency that person's come from? Are we going to say we'll be having the by-election for that particular person, or does that mean the constituency, for whatever reason, will be without a candidate in the case that candidate has passed on? Thank you very much. Thank you. Kia le dubedisa na lina la me ke Komane ke tswa kwa Clocolan. Nna ke na le ke motho yo nang le mogopolo wa gore ditlhopho mo nageng ya rona e tshwanetse go nna tse di gololesegileng le tse di sa gobelleng ope, ebile re tsamaisana thata le kgopolo e gatelelwang ke ANC ya gore di dira ka mokgwa o ntseng jang, ka gonne PR system e letla gore go dirwe jalo. Selo se ke neng ke batla go bua ka sone fano ke gore re nne le di-independent candidates kgotsa bontlhopheng ba ba ikemetseng ka nosi, tota seno e tlile go nna bothata kgotsa boemo bo sa kgonegeng. Ka sekai, ha re na le makoko a sepolotiki a ka nnang 20, go raya gore lekoko lengwe le lengwe la sepolotiki le tlabe le tshwanelwa ke gore go bo go na le 40 ya makoko kgotsa 40 ya bontlhopheng ba e leng gore ke ba ba ikemetseng ka nosi. Seno se raya gore
se raya gore ditlhopho di tla nna le mathata a go tshwara di ka nna tsa tshwarela mo lefelong le le tshwanang le stadium se segolo e leng boemo bo bo bontshang gore selo se re batlang go se dira seno se tota ga se kgonege akanya ka batho ba batla go thuswa ka nako ya ditlhopho ba tla ba tshwanela ke gore ba lebe ballot paper ba tsamaye line by line ka mantswe a mangwe ba batlana le leina la motho o ba batlang gore ba tlhophe ene ka jalo se ANC e se akantshitseng ke se re dumalanang le sone mme le fa go ntse jalo PR system yone ka bo yone e tshwanetse gore e leka go mekamekana le go rarabolla mathata a go tlhokomela le go thusa batho ba ba farologaneng ba ba tswang mo maemo a farologaneng a botshelo bontlhopheng ba ba ikemetseng ka nosi potso e re nang le yone fano fa ke gore ha mongwe wa bone a tlhokafala gongwe a le mo provinceng kgotsa national na potso ke gore re tshwanetse a re tla be re itse gore motho o tswa ko dikarolong efe e a tshwanetse go tlhopha a le go yone ka mantswe a mang constituency go tshwanetse gore then go tshwarwe di-by election so ke selo se e leng gore re batla se ele tlhoko le go na le karabo ya sona e tlhomameng seo re a leboga. Thank you. The next speaker. Okay, thank you. My name is Chubere Makobe. It's a Fixback representing the ANC. Kinana Lena. Kindly come closer to the mic. I can remove it now. Oh, okay. I get to divara hakalole di buitse fitileng. In fact, mine is just to emphasize for as African National Congress, the proposal ke that we are fully behind it, and the Kaure. We know the ANC, it has been always supporting the PR system and will continue supporting it. So I get like that will be a pita fair it's unnecessary for and the repeated to one because we are sharing the same sentiment with the speakers at ANC. Thank you very much. Thank you. Ke leboga thata nna ke nna Rema Kobe go tswa ka Fitsback and ke leloko la ANC ga ke farologane go tlhelele le dibui tse dintse di fitileng ke le ka fela go gatelela gore tse ba di builweng ke dilo tse re dumalanang le tsone rona jaaka leloko la ANC re tsamaisana le tshitshinyo e ntshitsweng ke ANC le leng fela jaaka re Silas Motsamai a ile a bua dintlha tsa gagwe re di ema nokeng re a di supporta ka gonne ANC ga e bolo ka dinako tsotlhe go nna entse e tshegetsa thulaganyo eno ya rona ya PR system ka jalo ga ke batla go boeletsa dilo go sa tlhokege ke a leboga. Thank you, Mama. You may take the stand. Dumelang. Ke Maditlhare Molete ka lebitso ke moahi wa mona Setsoto ka hare ho yona unity ena ya Senekal. Ke nana hore ke bue ka ho tloloha hore ho hang kutlwa ke sa kgahlwe ke system ya independent candidates. Mohlomong motho ka etsa mohlala ka hore warding eo tswang ho yona ene na le political parties tse ka bang 10 ho bile le hape di independent candidates tse supileng. So you can imagine hore ho tswa wona warding eo ballot paper ya rona ene le kae. Ha ho kgothalletsehe hore re batla independent candidates tseo re tsebang hore ka nako tse ding ke barumuwa ba bahanyapetsi re tswa pusong ya apartheid mo bana ba borona ba neng ba sebediswa ke ba sweu kgale ho dia mmuso istana le ha re se re le teng re le mmusong ba bang ba rona ntse re sitlallela ho ka sebediswa ke bao ba direng hore re die mmuso ona wa rona. Ho se ho buleilwe ho boletswe ka bolelele bo tenang ba di ballot papers hona mo o tla fumana hore ntle le haeba motho a kgona ho ipalla a ya mola le mola ho na le mme wa ka eo nna hangata ke yang le ena a sa tsebeng ho bala nna ke a mo phetlela ke qeta ho iphetlela ho nka nako ho ba le e mong ya senang motho
ya tla swaba hore mphetleleng le ha re tseba hore di-party agents di teng a re nna ke tseba mebala ya mokgatlo wa ka ke botala bokgubedu le bosehla le bo blue ha re se re le bakalokalo di-colour na di lekana le di-independent candidates tse tla beng di le moo how much more ha e le di-independent candidates tse hlahang provinceng tse 9 how much more ha e se le ballot paper yona eo ya national ha ke rona mo Freestata re tla be re tshwere ballot paper ya province ya rona fela kae re lo tshwara yane ya national nna ke bona ekare re tlo bapala re tlo senya tjhelete ya mmuso ka batho ba tlo senya di-ballot paper a take a ba hlakola ilo taka nqe nngwe hape na re na le manpower wa IEC o tla kgona ho disa hore hohle mona batho ba fuwa thupelo ya hore na ba lwantshe di-ballot paper tseo tse ngata ha kae tse nang le mabitso ao jwang ntumelle ke tse mohlala wa hore le hona jwale tjenana ka di-by-elections ka di-local elections thupelo ya IEC e ne sa qaqa ha kalokalo ho ileng ya fa batho bohlale ebile e phazamise le di-political parties ba bang ba buile mona ka hore quota ne di sa tsamaye hantle ba believer hore haeba mokgatlo o ikgethileng o fumane di-wards tse ngata automatically ba tla ba le PR members tse ngata empa re bone IEC fetotse mokgwa wa ho fa di-partynyana tsena tse ding tse nyane excess number or surplus number ya di-political parties tse neng di winne ka bongata re tlo sokola ho le hokae re shebile hore ho na le ditjhelete tse patalwang bakeng sa setulo haholo national motho ka mong ha ke tloha moo ke sena le yona 10 ranta ya ho tla kwano moo ke tla ba le yona jwang ya ho ya national ha se hona ho dumella hore ke sebediswe ke ba bang ba batlang hore South Africa e ske ya ba stable ebe ba tla re fa ditjhelete hore fela re lobokanye dikgetho le manane a di-political party tse ntseng di le teng tse ntseng di sebetsa ha re hlokomeleng hore ho ske a bapalwa ka rona ke nnete molao motheo wa dumela hore mang le mang o na le kgonahalo ya ho ka kena a ikemetse dikgethong empa o so ikemetse o emetse mang wa utlwa hore o ikemetse o na le constituency e tlo sala morao ke utlwa ke swaba le buile mona hore letswa portfolio committee ya home affairs mohlomong jwalo ka le tjena le tswa di-political parties tse ngata nahana fela se ke fihla mono ke le independent national ke le portfolio committee ya home affairs ke tla reporta ho mang ke mang constituency ya ka ke lo reporta ho yona ha re ske ra kgothalletsang independent candidates hobane boholo ba bona ba inkaile karolo ya kepo ya mesebetsi careerism nke be kare ke le moahi wa South Africa ho ntse ho na le ho se kgonahale ha mesebetsi ke sututse motho ye mong ya tla fihla a ikemela haeba ke phethela taba tsaka ke tla re ha re amohela this bill eba enacted as an act ha re etseng provision in the act ya hore now how are we going to find out hore ho na le batho ba cheatileng ba lo tsosa bonkgono mane mabiteng ka ho ngola mabitso hore these are the people like we submit a list e nang le mabitso a maka hore o qualify ho kena jwale re tla be re na le bopaki bofeng ke bopaki bofeng ba hore re tla be re sa reka ditho tse ding ra ba thetsa ra re ke tlo fa di 10 rand ngola mona re tla fumana jwang ha o so le jwalo ha re ke re lekeng ho phema mekgwa e mengata eo batho ba e etsang hore ba iphumane ba le ditulong tse itseng ka ho qhekella bao ba senang letho ke a leboha empa ke qetela ke re ho hang ha ke supporte independent candidates to be put at the provincial and national level hobane re ntse re sokola le hona mona local level ke a leboha Ra leboha mama. My name is Maritlare Molete. I'm from Senekal. I thank you for the opportunity to be in front of you. I would like to talk about
the ballot paper and its length. I believe that the ballot paper is too long, and we have old people. As an example, my mother, I always assist her, and people will need assistance when they go voting. And you find that some people, although there will be some assistance, are embarrassed and wouldn't like to be assisted, just to show that they are capable of voting on their own, and might be misled by colors. There are so many colors. There are not many colors, so it means that colors are going to be repeated, and people won't be able to differentiate between different colors, and therefore might vote for the candidate that did not want to vote for. I'm a bit worried about these independent candidates, because we know that they are not there as independent, but they're just standing in for the oppressor. People do not have money, and it will be easy for them to be bribed. I can hardly even afford 10 rand. I could hardly even afford 10 rand to come here, but can you imagine if I have to pay a lot of money as an independent to pay the deposit for voting? That would make me capable of being bribed, and in that way, I will not be standing for myself, but will still be perpetuating what was happened before, where we are being led by the oppressor. So this independence is actually, in a way, going to lead us astray. And then I would also like to talk about the issue of spoiled ballot papers. We are going to have a lot of spoiled ballot papers because people will be ticking here, and then because they realize that they were not supposed to tick there, would be just cancelling and ticking somewhere else, and that will result in spoiled ballots. IEC as well does not have the capability for administration, and if we keep on adding candidates, they are going to have a bit of a problem in terms of admin. If we look at what happened during the local elections, IEC was not ready. It did not have sufficient people to help. We did not get sufficient information in terms of voting. And when we look at, as an example, how the IEC, in terms of administration and quotas, people thought that the winning party will get a higher quota in terms of PR representation, but that was not the case. Even smallest parties were able to get a higher number of PR representative in parliament. I believe that poor people, when we look at these independent candidates, I think poor people are going to be used to destabilize the country. Let us not allow us to be used. As an independent, who are you answerable to? We have just been informed that you, the panel, come from Home Affairs, but I believe that you also come from different political parties, and you report to your parties. Who will the independent candidates report to in terms of being elected, when they are already elected in parliament? I just believe that independent candidates are just pushing their careers, wants to be employed so that they can have a salary. And I think if we do agree to this bill, how are we going to ensure that people do not cheat by bribing other people to actually endorse them? People might even use people who are long dead as signatures when they seek signatures for endorsement. So we need to ensure that we have a way of checking that there are no cheaters. So let us avoid at all costs cheaters to win and become members of parliament. So in conclusion, I say no to independent candidates. I think this is not the way to go. I thank you.
Thank you. The last speaker on this round. No, thanks very much. My name is Bafankomo. I'm coming from the African National Congress as a provincial organizer. Mine is just to emphasize that being presented by the latter speaker of the African National Congress. Try to caution the committee that this could be much worse at national and provincial government, where government could be paralyzed by small parties and independent who represent only 18 factions of voters, but who can make a stable governance impossible. I'm sorry for that. Apology. She'll be taken care of. Can we just concentrate and continue? Can I shoot? Those that are not attending to her, kindly let's just concentrate and allow the speaker to continue. No, thanks. The issue that we raise as an African National Congress, we want to caution the committee specifically on the key issues of disqualifying if cheating or misrepresenting or manipulating the system. And no one should allow to cheat to get onto a ballot paper. If you need to show support, it must be a genuine support. And we need to define what is a genuine support in terms of independence, in terms of representative, your constituency. We need a genuine support. One, we want to raise that if any unrepresented party or independent candidate or any working for them fakes or misrepresent a signature or bias support to sign or tries to mislead the IEC, there should be a very serious punishment for doing so. The experience taught us in different elections, there are many misrepresentative, there are many flaws that is happening in the local government. There is no only one stage where the IEC, by saying we take this a particular A organizations to the court, but we take as business as usual. So we want to emphasize by saying we need to make sure that a clear process for making an objections to signatures of support should be included in the Act, so that everyone must know that anything that I can do wrong things is there in the Act. Thanks very much. Thank you. Lebitso la ka ke Mafankomo, ke moahi wa hona mona Senekal, ke emetse mokga ke tswa mokgeng wa ANC mme ke gema le biliena. Empa ke batla ho lemosa komiti ka ntlhanyana tse itseng le ha kwana tse ngata di se di buile ke ba fitileng pele ho nna, empa ke batla ho lemosa komiti hore ha le dumella mekga e menyane e mengata mmoho le batho ba bangata ba ikemetseng mo kgethe ba bangata ba ikemetseng ho kena mmuso ka tsela e jwalo le tlo fokodisa mmuso le fumane hore mmuso wa thekesela hobane batho bana e kana ba ikemedi bana ba tla ka maikemisetso a seng ona. Ke batla ho bua haholo ka ntlha ena eo leng ya bohlokwa e leng yona mokotaba wa ka ya batho ba sa tshepahaleng ba bitsang di-cheaters ba ropang. Re lokela hore ho be le tsela eo IEC tla e sebedisang bakeng sa ho phephetha mang kapa mang ya fumaneng a sa sebetse ka botshepehi
mme ho be le kotlo e boima haholo bakeng sa ho. Re a tseba hore le dikgethong tsena tsa tikoloho hore IEC ne sheba di mekga e busang ka leihlo le ntjhotjho bakeng sa ha ba ne ba etsa dintho tse sa nepahalang. Mme re kopa hore le hona jwale tjenana bakeng sa haeba ho dumellwa bonkgetheng ba ikemetseng, le bona bonkgethe ba ikemetseng ba shejwe ka leihlo le ntjhotjho. Mme o buile hape le ka taba ya hore ha motho a re o na le batho ba mo tsheheditseng e leng kgetheng ya ikemetseng, e tshwantse e be taba ya nnete eo. Mme o botsa hore na tshehetso e leng ya nnete ke tshehetso ya mofuta ofe, mme o re tshehetso e leng ya nnete ke tshehetso e senang bomenemene ka hare. Ke a leboha. Thank you so much. Do we have anyone that would want to make a submission? Sorry. You may come down, sir. Re a leboha. Ana hona le mang kapa mang ya batlang ho ntsha You may maikutlo also a come hae? down. O ka atamela. Le wena o ka atamela. Let's take the seats Re in the middle kopa row. le dule fatshe ditulong tse tshwanetseng. Any other hand? Ana ho sana le e mong ya batlang ho bua? This might be our last round of hands, so we Me- do not want to leave anybody behind. Ha jwale tjena e tla ba batho ba buang hona jwale tjena e tla be le ba o qetela ka ho ha re batle ho siya mang kapa mang re sa mo fa monyetla wa ho bua. Abuti ko morao, you are noted, you may come. The gentleman at the back, you are noted, uka atamela. Remember, as you come to the front, kindly introduce yourself. State whether you are against or you are in support of this bill. Hopola hore ha o atamela o qalella ho bua, o lokela ho itsebisa hore wena o mang, o tswa kae, ntle le moo bo bue hore na o dumellana kapa o hanana le bili ena eo re e tshwereng kajeno lena. Good morning, everyone. My name is Connie Msibi. I'm representing Salga Free State. I'm the deputy chairperson of Salga. I stand here to, in the bill, let me say, when I start here, we all support democracy. I'm going to because- request that you maybe remove the Oh. mask if you don't mind. Okay, thanks. I stand to, South Africa is a democratic country, and we all support this democratic system of the PR system. And as Salga, I think we will align ourselves, because I don't want to take time with the submissions that have been made. One, that one of saying, let's treat the independents the same as we treat other parties. So in other words, we'll only agree on the amendment if it's gonna apply, the system is gonna apply throughout. And secondly, we are just from from local government elections. And we have seen how we struggled throughout to see when people were voting. We had a long list on the ballot papers that made it very impossible to come with the outcomes that we wanted, because even on the ballot paper, you find somehow some of the political parties have more or less similar abbreviations of the names on the ballot paper, so it makes it very difficult. But I will also align myself with those who spoke about time, to say, in other words, if we allow it to happen, that independence, as you have proposed as the committee. So have you taken into consideration the matter of time, financial implications? Because someone has just raised it here to say, in other words, we'll have to go back to IEC. IEC has to
start all over with the trainings to train more staff and also to employ more people. So whatever that we are doing must also, and one other thing is that even the court order did not want us to change, but I think this is the platform whereby we need to go back and see what will work and what will not work for us. So in other words, in some, the independents, if they participate, it must be on a blanket, it must be on a blanket approach with all other parties that are participating. Thank you. Thank you. Dumelang, lebitso la ka ke Pauline Mzili, me ke motlatsi wa modulasetulo wa SALGA. Ke ema mona kajeno ho tla tshehetsa bili ena e re shebaneng le yona kajeno. Naha ya Afrika Borwa ke naha ya democracy, me ka mokgwa o re tshehetsa system ya PR. SALGA e ikamahanya le dinehelano tse se di fanwe kajeno tsa hore bonkgetheng ba ikemetseng ba tlameha hore ba tshwarwe ka tsela e tshwanang le mekgatlo ya dipolotiki. Hape ke dumellana le tokiso ya hore tshebetso e tshwanang kapa system e tshwanang e tlameha ho sebetsa hohle. Ka mokgwa o re sa tswa bona hore na dikgethong tse fetileng na bakgethi ba rona kapo di-votera tsa rona di ile tsa sokola jwang ka lebaka la manane a matelele a bonkgetheng. Ka hoo, ha re ba le bonkgetheng ba ikemetseng, manane ana a tlo eketseha a be matelele le ho feta. Hape re bone ka mokgwa batho ba bang ba sokotseng mono mananeng a bonkgetheng ka hore mekgatlo e meng ya dipolotiki e na le dikgutsufatso tse batlang di tshwana. Ka ebe motho o qetella sa tsebe hore na hantlentle mokgwa ao kgethang ke ona kapa ha se ona na. Ke dumellana le taba ya hore ho dumella bonkgetheng ba ikemetseng ho tlo ba le kgahlamelo tabeng ya nako, hape ho tlo ba le kgahlamelo tabeng ya tjhelete na ebe ke dintlha tse le di shebileng tseo na. Hape hona ho bolela hore IEC tlo tlameha ho qala ho rupella batho ba bang hape, e hire batho ba bang hape hore ba tle ba tsebe ho thusa bongata bo eketsehileng ba bonkgetheng ba ikemetseng. Taba ya taelo ya lekgotla e ne sa batle hore re etse diphetoho, e ne batla hore re shebe hore na ke eng ho sebetsang hape ke eng ho sa sebetseng. Ka tsela eo nna nkare taba ya ho shejwa ha bonkgetheng ba ikemetseng ho tlameha hore ho etswe ka tsela e tshwanang, ko ba tshwarwe ka tsela e tshwanang le mekga ya dipolotiki. Ke a leboha. Thank you. The next speaker. Thank you very much. My name is Patrick Matsau, and I am a member of the community. I'm not representing any organization, and I am from Thabo Mofutsenyane, directly here in Setsoto municipality. There are a couple of things that I want to raise with the bill. But firstly, I have to mention that I support this bill as a mechanism to develop our democracy. Our electoral system has to reflect a picture where the country will be deemed as evolving. Now, number one, it is on 57A, on section 57A, subsection 3, where the bill says, this amendment bill says the list of candidates submitted by a party must together not contain more names than the number of seats in the National Assembly. But it is silent
on the number, the exact number that a certain political party must submit. I will indicate later why am I submitting this. But as for this amendment bill, I would also like to submit to this hearing that to refer to it as an electoral amendment bill is not only enough. We know that some time ago, there was a commission of the man called Van Zyl Slabbert. He was also looking into this matter. And that report, the government or the parliament has not yet pronounced itself on it, let alone to implement that report. So if that report is to be considered, then maybe this amendment bill would be referred to as Electoral Reform Amendment Bill. We are all aware that this amendment bill, the reason why we are here is because there was a court case. So if things are to happen because of court cases, then someone will also take the government to court or the president to court and say, you haven't pronounced on the Van Zyl Slabbert, and it will lead us to a hearing like this again. So my submission is that this bill should be referred to as Electoral Reform Amendment Bill, and the report of Van Zyl Slabbert to be taken into consideration. The next submission is that the political parties, they are submitting a list. Now, the subsection 3 that I mentioned, my recommendation is that it should be read as follows. The list of candidates submitted by a party must together not contain more or less names than the number of seats in the National Assembly. And then it reads further as it reads. The reason why I'm saying this is because later on in the bill, you will realize that if a party submitted 30 names and they have won 40 seats, then the bill says they will forfeit those seats. And it further goes on to elaborate on how those seats will be shared among other parties. I find this quite unconstitutional. And my recommendation is that if a party has submitted less names, it has to be dealt with before the election by the chief electoral officer and be addressed as a non-compliance. And it is rectified before the elections. I want to support my reasoning. It's because this particular party will lose these 10 seats because it only submitted 30 names on its list and it has won 40 seats. And that's how they will easily lose their 10 seats to other parties of which they were not the preference of the electorate. So I strongly discourage that. Because if you wage, using the Constitution, you wage a mere non-compliance of a party for not submitting enough names on its list, and you wage it against the will of the electorate, surely the Constitutional Court will find that the will of the voters far more outweighs the mere non-compliance of a political party. So my submission is that it has to be changed. Section 10, subsection 1 of the bill, it says, okay. I'm coming to item 16 on page 11, and it reads as follows: a party that has submitted a national list containing fewer names than the number of its allocation of seats which would have been filled from such list in terms of item 14 forfeits a number of seats equal to the deficit. So that's the one that I'm referring to, that it would be unconstitutional if a party would lose these seats just because they submitted fewer or lesser names. And this
can be dealt by the chief executive officer before the election, during the timetable, IEC timetable in that particular elections. So it's something that can be rectified rather than disprivileged the party or the will of the voters for the party that they preferred. In essence, the bill is not so rational. There's no rationale behind the party losing its seats to another parties that are not the preference of voters in that particular elections. So to rectify this, we suggest that it is included that the party can submit names that are not more than the seats in the National Assembly, that are not more and not less than the seats in the National Assembly. As I said, I support this electoral bill. I would also like to say, if this is to be considered, my submission is to be considered, then the couple of these sections here would have to be changed, such as sub-item 16, 1, 2, and 2A, and item 24. Item 24, subsection, sub-item 1, 2, and 2A. Lastly but not the least, the bill is not clear on how the independent candidates would take part in the NCOP, National Council of Provinces. And if all the members in NCOP, the parties are allocated seats according to the quota or the number of votes they received during the election, then it would be unconstitutional to say independent candidates cannot be represented in that house, as both those houses, as the NCOP is not a committee of the parliament, it's a house of the parliament. And we encourage that these independent candidates should also be represented in the NCOP. And if that is something to go by, then that encourages every independent candidate. My submission is that that candidate should have a running mate, of which, if that particular electoral independent candidate have received enough votes to have a seat in the National Assembly, his or her running mate will occupy the seat one seat in the NCOP. My reasoning is that, for an example, if you get an independent candidate that managed to garner 4 million votes, and then you have a political party that only garnered 1.5 million votes, and that particular political party will be represented in the National Assembly and the NCOP, it would be so unconstitutional that this independent candidate is not represented in the NCOP. So my submission is that the independent candidate that receives a certain amount, according to the quotas that are listed in this bill, should also be represented in the NCOP. And one independent candidate, one representative in the NCOP. I want to further support my submission. As I have also indicated, that it would sound unconstitutional if these independent candidates are not represented, even though they garnered even more than a political party in the National Assembly. So I think if this bill is passed as it is drafted here, it would be unconstitutional. It would render the Parliament and the President to be subjected to a more litigation or lawsuit, of which I am afraid that the President or the government will not be able to win this one. I am to request that you wrap up. Thank you very much. In other words, lastly, the other thing that would change if the independent candidates are to be represented in NCOP is that there would be more than one list, one name under every independent candidate. There would be a running mate. Lastly, as I wrap up, it is what is written in the last section that I want to raise with the committee. It is item, on page 15, it is item 34.1.
In the event of a vacancy in a legislature in a seat allocated to an independent candidate, the seat in question will not be filled until the next election. I also find this quite unconstitutional because you would have elections now after 2 months that particular candidate passes away. And for the rest of 4 years and 10 months, then there's no representative there. For example, that particular candidate achieved more than 4 million, like I made an example. So my submission is that if this particular, if an independent candidate have their running mate, then those people would be able to fill those vacancies in that particular 5 years, and not that the seat should be vacant until the next election. It highly undermines the people that voted for that independent candidate. I thank you. Thank you so much. And kindly, if you, no, don't be intimidated. I said you are allowed to speak. You can talk to whatever that you have on paper and later submit it. So you can submit that paper to one of the staff members. Okay, Chairperson. I hope that Chairperson is not measuring the gentleman's belly with a villain's heart. Pardon? Thank you. I was saying that I hope that the Chairperson will not measure a gentleman's belly with a villain's heart. Thank you, sir. Dumelang, lebitso la ka ke Patrick Matsau, ke setho sa setjhaba, mme ha hona mokgatlo o ke o emetseng. Ke tswa hona mona Thabo Mofutsanyane. Ke tshehetsa bili enana hobane e shebane le ho ntshetsa pele democracy. System ya dikgetho e tlameha ho bontsha kapo e be seipone sa naha e tswelang pele. Ha ke fetela ho karolo ya 57A subsection 3 ya bili, e bolela hore ho tlameha ho be le lenane le sa feteng palo e itseng, empa karolo eo ha e bolele hore na palo e hlokahalang hantle ke efeng eo mekga e tlamehang ho fana ka yona. Ha ke fetela pele, hape taba ena ya hore ebe re mona ka bili ya dikgetho ha e bontsha e sa nahane ka taba ya hore ho nona le taba ya lekgotla ya Van Slabet le yona una shebile taba ya bili enana, empa lekgotla ka ha le so fane ka sephetho ka taba enana, ha o so be le ditlaleho, ha o so be le letho le kengwang tshebetsong. Ka ho nna nka se senya hore bili ena e bitswe Electoral Reform Amendment Bill, hobane ha re batle ho iphumana re le mona hape ka lebaka la taelo ya lekgotla. Re tlo tla re shebana le taba e tshwanang hape e isitsweng lekgotla ke motho ya fapaneng. Ka ho re tlameha re fete taba ya Slabet pele re ka tswela pele. Nna ke nahana hore mekgatlo ya dipolotiki e tlameha ho fanana ka manane ho latela subsection 3, mme e tlameha hore e bontshe hore lenane le fanweng le seke la feta palo ya ditulo tse itseng. Haebaneng mokgatlo o hapile ditulo tse 40, ha ba lokela hore ba lahlelwe ke ditulo tseo tse ding. Ka ho nka se senya hore bonkgetheng ba ikemetseng ba be le batho bao ba tsamayang le bona kapo ba sebetsanang le bona hore haebaneng ba hapa ditulo tse fetang palo e itseng ba kgone hore ba di arolelane. Karolo ya 10 subsection 1 ya bill kapo leqepheng la 16 karolong ya 11 le bua ka tahlehelo ya ditulo, mme ke nka sena e se leng ho tlasa molaotheo, mme ke nahana hore ke taba e lokelang ho sebetswa ke
mookamedi wa IEC hore a e lokise. Ka hoo nna ke bona ho sena lebaka la hore ho be le tahlehelo ya disiti ya letulo ho bili. Ke tshehetsa bili enana fela ha ba maikutlo a ka a ananelwa nkare ho fetolwe karolo ya 16.1 2A item 24 subsection 1 2 le 2A. Bili ha ya hlaka hore na bonkgetheng ba ikemetseng ba tla nka karolo ho NCOP ha ba neng mekgatlo ya dipolotiki e fumana ditulo ka ho latela quota. Ke dumela ho se molaong kapa ho sa loka hore bonkgetheng ba ikemetseng bona ba se fumane ditulo ka mokgwa o tshwanang. Ke ka hoo ke nka kgothaletsang hore bonkgetheng ba ikemetseng ba be le batho bao ba sebetsang le bona. Ntlha ya ho qetela, ha ba bonkgetheng ba ikemetseng ba ka ba le boemedi ho NCOP, ke bona seo e ka ba se nepahetseng. Ntlheng ya 34.1 e leqepheng la 15, ke bona ho se tlasa molaotheo hore ebe ho bolelwa hore ha bonkgetheng ba ikemetseng ba ka ba le setulo, ebe ho etsahala hore motho a hlokahale, setulo seo se keke sa fuwa motho e mong. Ka hoo ke bona sena e le se nepahalang hobane ho bolela hore ho tla ba le setulo se senang motho ho fihlela nako ya dikgetho tse tlang e fihla. Ka hoo ke boela morao ka hore bonkgetheng ba ikemetseng ba tlameha hore ba be le batho ba sebetsanang le bona, ba tle ba nke sebaka sa bona ha o ka etsahala hore e mong wa bona a hlokahale. Ke a leboha. Thank you so much. The next speaker. I am Amuna Kilibina Minyazo Hosaha Glogalen Sosoloa Ki Mutu I meeting Gregia St. John Apostolic 5 Mission Fatamasangu Kamu Kasosoloa Kimuruti Me na ditaba tsa ka di tswa sefubeng sa ka ha se ditaba tse ngata empa di ikamahantse le taba tsena tse bueng mona. Ho tloha ka democracy ya Ntate Mandela 1994 ho dumelletswe hore motho e mong le e mong o tla ba le ho a batlang ho ba le hona. Jwale ke kena mona tabeng ena ya batho ba ikemetseng dikgethong. Re ile ra kgetha ka 1994 ga ba le baemedi ba dipolotiki mme ba ile ba re emela ra kgetha. Ha o motho ya neng a bolela re ke lo kgetha ANC kapa ke lo kgetha National Party, ne le National Party DA itlile ka morao. Jwale bontate le bomme batho bana ba ikemetseng ke batla ho bua ntho e leng ho bona. Nna ha ke re ba se ke ba kgethwa ba dumellwe ba kene ho kgethwa ka taba democracy. Ha bana ho imetsa mmuso wa rona o ikimeditse ka bona. Batho bana ba tswang ka ntle ba nka tjhelete ya South Africa ya bophirima kwana ha e role mona ha bo rona ho thusa bo masepala le makhanselara go ba thuse setjhaba. Jwale batho bao ba ikemetseng seo ke llang ka sona ho bona se seng ha ba se ba kene ba kgethuwe. Ke nne ke lla ka dilemo bontate le bomme, ke lla ka dilemo, tekanyetso ya dilemo. Ke ne ke lla ka hore motho o tla qala mosebetsi wa hae ha tswa sekolo a entse grade 12 e leng yona pulo madibo ho ithorisong bo a ileng a bo etsa, mme ha ebe e ne le a ileng dipolotiking ho tswa ithorisha dipolotiking
Hobane ha ke tsebe ha motho ha tswile sekolo a tswa dipolotiking ha e pagameting a re ke tlo batla mosebetsi wa dipolotiki. Jwale motho eo a ikemetseng a ka kgona ho busa setjhaba ka taelo ya bophelo ba motho tswalong. Motho eo a be le mosadi, lelapa la hae, haebe ke a utlwahala. Mme eo yona ha ke e tiise empa ke a e beha. Ha ana ka ba le dilemo tse 40 a qale mosebetsi ono wa ho busa setjhaba sena. Jwale ho tloha mane bo ntate le bomme ha ke motelele ke a fella. Hore a tle a kgone hore a etse mosebetsi wa nnete ka setjhaba sa hae, hobane ha e leng kgetheng a ikemetseng ho lokile. O tla ba le ballot paper eno e nang le lebitso la hae. Motho e mong le e mong o kgetha ntho a e kgethang, jwalo ka e se ke boletse. O tla ba le ditulo ya ileng a tswella e ba mo ratileng. E mong ha a ruteha ha ana lengolo la grade 12. Fela setjhaba se bona molemo o tswang ho yena e ka a ka tswellisa naha ena ya bo rona pele. Re felletse ke dikontiri, mohlomong a ka se phahamisa. Lekeishene le dikoti le metsi, bana ba wela ka hara metsi, mohlomong ba ka kata koti tseo. Ho ka ba le di-TLD, ho ba le di-excavator, ho ba le ditipara, ho ba le dikatara tsena dikatakata tse katang tse. Mme ho ka ba le ya jwalo a ka fuwang bohlale bo jwalo. Mme ka lebaka leo bana beso, ha ke na ditaba tse ngata. Ha re ka ra fumana monate ho tloha 19 ka mora Ntate Mandela Rwasho. Yaba monate wa fela ka hara democracy. Re sulafaletswe. Mme re ne re batla motho ya ka a bang le nnete tseleng ena ya bophelo. Ke bophelo nthena. Utlwang lengolo ha ke le siya ke lo dula setulong. Lengolo la Modimo le re, morena, ha o no jetse koro ye ntle tshimong ela ya hao ela, ha e ka re bona mofoka ka ga tshimo ka moo, molato ke morena o re o tloeleng o hole le koro eno ya ka ke tla di bona mohlakotulo mofoka o ne re tla o ntsha go tshese modikong. My name is Mr. Libinya Manyezo, and then I'm from Clockland. I am actually a representative of St. John's Apostolic Church, so I actually serve there as a priest. So what I want to say is from the deepest part of my heart, but I promise that I'll be very relevant to the subject. What I want to say is that, since the democracy was actually been put in place in our country, in other words, after Mandela's days, in 1994, everyone actually was told that they will have the right to have whatever they would like to have. Now, let me just move straight on to this matter that has got to do with the independent candidates. Yes, we did have our own elections in 1994. We had political parties, we had representatives, we voted, and by the time when we were actually casting our votes, there was no one who said that they were actually electing the ANC or the National Party, but they did participate in that process. Now, what I want to say, I just want to address those who have presented themselves as independent candidates, and then what I want to say to them is that I don't have a problem if they get to be democratically elected, and then because I know that they will not harm our democracy. Our democracy harmed itself. So now they are going to be a help to the nation. But the only complaint which I have is that after their election, I'm looking at this matter of their age. I would like them to start while they're still fresh from school, because usually what happens is that when someone completes their schooling, they don't necessarily run for politics, but they go away and seek for employment. So now, what I want to say basically with this particular idea in my mind,
is that they are presenting themselves as those who will lead the nation. This is not a hard and fast rule, but I'm just putting it out there. They must make sure that there are people who have a wife, they must have a family, and they must also make sure that when they present themselves as runners, contestants for the elections, they at least are at the age 40. That is my suggestion. Because in that particular way, they will do very well as leaders and as independent candidates. They will have a ballot paper with their name in it, and then also the number of seats which they actually are running for. And one of the best things which they will be able to do in our country, they'll be able to do with the potholes that we have, the manholes into which children have fallen into. They'll be able to organize those bulldozers to come and cover these. I don't have much to say, but I do say that after 1990, after the era of Mandela, really democracy ended. That is my view. So we need someone very honest to run for this and contest for these elections. Thank you. Thank you. The next speaker. Kgotsong bomme le bontate. Lebitso la ka Lebitso la ka ke Jack Monyane ke hlamane motseng wa Meqheleng Fixburg ke masepaleng ona wa Setsoto ke eme kwano ke sa ikemela ke hla mokgatlong wa Child Care Forum ke CCF ka bokgutshwanyane ke dumellana le bili ena ka lebaka la hore hantle naha ya rona ntse na le mathata ya kula jwale ka nnete ha re hanana le bonkgetheng ba ikemetseng e ka nna ba re etsa phoso hobane ha re tsebe na ha jwale na ke mang a ka lokisang jwale ke dumela le hore bonkgetheng ba ikemetseng ba fuwe monyetla ho ya fihla le hona teng parlamenteng hobane ha re ba hanela ho tshwana kana le ha re batla ho builda sehlopha se matla empa re concentrate le hlakoreng le itseng fela mohlomong la motse wa ditoropo empa re sa shebe dibaka tsa di-rural area jwalo ka mapolasing empa entse le baahi ba South Africa kaofela jwale ke dumela hore jwalo ka ha naha ya rona e le democracy ka nnete e mong le e mong a fuwe monyetla wa ho etsa jwalo ke nka monyetla ona ka pelenyana hobane ke mokgutshwanyane parlamente ha le teng kwano ofisi ya teng ho tshwana ho rona mona Meqheleng Setsoto kapo Senekal Matwabeng mona ho tshwana kana ka nnete le ha le hodimo le tlile lefatsheng ke dumela le hore change start with one man jwale ka nnete ke kopa hore re mpe re sebedise monyetla ona fela re ntse re ikamahantse le ditaba tseo tsa bili eo re dumellanang le yona ha jwale ke rata hore ke fitise ka pelenyana ditaba tsa rona ho hlamane motseng wa Meqheleng o dula setulong o ntshwarele ka bokgutshwanyane fela ke di otla dihlohong Child Care Forum ke mokgatlo o qaduweng ka 2005 wa qala o identify bana ba vulnerable le ba offenduwang kapa ba abuswang wa register wa 2006 CCF e thusa ka di after school program tsa bana re ba thusa ka di homework re na le di support group tsa bana le tsa batho ba baholo re kgothaletsa batho ho testa for HIV and AIDS re ya ba testa le rona re phehela bana dikolo di tswa ba tla sports hall ke montse re ka dingwe ke masepala ba tlo ja teng re thusa masepala ho cleana dikolo dikereke di clean re hlekela maqheku ka ra location empa CCF ha ena setsha re sebedisa holo ya masepala ene sebediswa ke batho ba bangata di-file tsa rona ha dina moo di bolokeileng hobane ofisi ya rona e nyane ene CCF e createile mosebetsi hobane e rile batho ba ka bang 800 bao masepala bao malapa a bona a robalang a jele re le CCF re kopa government re thuse ka site ya leboha
So my name is Joel Minyatso. I'm from Fitzburg here in Setoto, and then I represent an organization called Childcare Forum, CCF for short. And then we actually support the bill, no question about that. And I would like to say that we really need to give these independent candidates who are running an opportunity, because our land is full of problems, and our country is very sick. If they get rejected, that is these independent candidates, we will be committing a very serious error. So my belief is that they must be given an opportunity, and then so that they can be able to walk into the parliament and fulfill that responsibility. Because if they get rejected, the problem is that we are going to continue with the very same problem that we have, but these ones will not only be able to focus their concentration in towns, but they will also look into places such as rural areas. Now, since the democracy, we basically want to have them given an opportunity. And so, in fact, let me just put it here, sorry. So if we give them an opportunity democratically for them to do this, it is going to be very different in our areas here in Setoto and in Senekal. It is going to appear as if heaven has come down to the earth. So it will be so relevant and good for us to do that, and then so that we align ourselves with the bill itself. Let me just say one or two things that we actually are busy doing from the organization that I'm representing from the place called Meqheleng. So as CCF, we do a lot. So we have been able to identify vulnerable children and those who are being abused. And as CCF, again, we help young ones with their homeworks, and we also have some support groups for the adults. And then we deal with cases such as HIV for assistance, and we prepare meals for the young ones, for these little kids. So we also want to help, in fact, we are helping the municipality to clean the schools, and we do everything in our power that we can be able to do. We have a little problem though. As we are executing these responsibilities, we do not have a place to keep our files because our office is very, very small. So this is how actually we execute our work. We do everything that we can, even though we don't have that resources. Thank you very much, Chair. Thank you. Next speaker. A ke nke monyetla ona ho dumedisa ke lebohe majoro wa phethahatso wa Sesotho Membiwe mmoho le speakera Ntate Mabalediso le meifo ohle ho tswa parlamenteng. Nna ke tsholo ho tswa Ficksburg, ke rwetse dikatiba tse pedi, ke tswa the House of Traditional mmoho le land care. Taba tsa ka ha di telele haholo, ke rata ho dumellana le ditaba tseo di budiseng di buile like bo Ntate Makobe bo Mme Madihlare kaofela ha bona bo Ntate le Mako. But point ya ka e khutshwanyane, ke batla hore re khutlele morao hanyane, re qale from 1994 like ke ne ke le mokgethi ya kgethileng ka 1994. Ha o ka sheba ne re sena taba ya competition e ngata ya dikgetho. Ha nke fa mohlala ka naheng tse ding tse tshwanang le bo America me leng hore hona le mekgatlo e mmedi fela, ha o fumane democracy ya bona e ntse e tshiretsehile. But ha re fihla South Africa, ke batla re khutle hore ho tloha ho 1994 ho tla morao ha di mekgatlo e ntse e hola, parlamente ya rona ha e sana seriti. Ha ena seriti ke taba ya ho hola ha mekgatlo, because ba bang ba na le di-mandate tse ba ileng ka tsona. Hangata o fumana hore ha ba sa ile ka taba ya setjhaba, ba se ba ile ka bo bona le tsela eo bona ba jwetsanang ka yona. So taba ena ya hore ha ke na bothata ba boikemedi ha ile local, but ha e qala e ya ho provincial and national,
ke bona ke sena mo nka e tshehetsang teng hobane se ke hlalositse hore parlamente fela ya rona ya South Africa ha ena seriti. Jwale ha e ka ba ho tlo ba le batho be leng hore ba ikemetse, re nahane ho tshubuhlellano e tlo ba teng hore na e tlo ba jwang. Re nahane hore le nako o botse ntho engwe le engwe ha o etsa ke tjhelete. Ho tjho hore le IEC le yona e tlo ba le moferefere wa ho lokisa dintho, and then re se re na le mabitso a mangata. Ho tjho hore ntho ena e re e bonang mane parlamenteng e etsahala e tlo ba worse ho feta, because e mong le mong o tla ba a etla ka dikelello tsa hae a sena mandate wa mokgatlo o a tswang ho ona. So ka lebaka leo nna kutlwiso ya ka empha hakalo ke a leboha. Thank you. My name is Nehemiah Tsulo. I'm from Fixback. I'm wearing two hats, the one of House of Traditional Leaders, as well as the head for land care. Greetings and thank you to the Speaker and the Mayor of Setsoto. And I also greet you, the members who are representing Parliament, and thank you for this opportunity. I'm not going to be long. I agree with the bill, but I have a few points that I want to make. Let us start with 1994. There was no competition because we did not have a lot of parties that were contesting the election. Let me make an example with America, because there are only two parties there when it comes to elections, and their democracy is protected. South Africa has a number of parties as time goes on, and if we look at what is happening in Parliament, there's no dignity at all, because people go to Parliament with different mandates, and some of them are not genuine. I do not have a problem with independence at local level, but when it comes to provincial and national level, I say no. There will be too much traffic, time will be wasted, and IEC will have a lot of administration that it has to be content with, and there will be chaos in Parliament. So I really do not agree with us having independent candidates for Parliament. I thank you. Thank you so much. The last speaker. Ke a leboha ka sebaka le motsotso ona ke re itumetse mokgwaiwa ho tswa mokgatlong wa FBI e leng Forum Beyond Individual Non-Profit Organization. Ke dumedise ba tsamaisi ba mosebetsi le batho bohle ba teng kopanong ena. Mme ke dumellana le taba tsa ho amenda bill ena, empa ke na le di-point tse ke lakatsang ho di hlahisa. Point ya ka ya pele ke point ya hore Parlamente ha ke thola ke sheba logo ya teng ena le mo e reng making your future work better. So re tlo etsa future ya rona e sebetse better jwang. Ke na le lemo tse 45 years. Parlamente khona e qalang ho tla ka hare ho matwabeng. Youthung ya ka ha ke a tloa ke kopana le taba tse tjena. So ka tsela eo ke kopa Parlamente e ka re ka bana le workshop tse reng ha e tla mona re bana le kutlwisiso hore na ha re amenda eng e ntsweng ka tlasa mabaka afe, because o tlo thola hore majority wa rona re tlile ka hare ho ditaba tse re sa utlwisising, re se re tsamaya fela ka hobane ho tho Parlamente teng re se re feta le yona. Ntlheng ya bobedi ke ntlheng ya taba ya youth. Ke dumela hore re le setjhaba re na le tokelo, mme youth ha ka considerwa ya empowerwa hore tabeng ya career kapo di tulo tse teng parlamenteng ba be le kutlwisiso. Ntatatswa ho theoha mona o bile ka hore parlamente ya rona ha e hlomphahale. Ke nahana ke taba hore ke batho ba ileng ba fihla parlamenteng ba sena tsamaiso ya hore na parlamente e operate jwang, parlamente sepheo sa hore
batho ba tle ba ke parlamenteng ke sefeng. So ha o ka empower youth ya rona nako e tlang re tlo kgona ho utlwisisa. Ya bobedi kapa ya boraro ke taba gore di non-profit organization tse teng rona re le FBI re na le objective e reng South African constitution should be followed. Impa ho thata hore re fihle parlamente re tsebe na parlamente e empowera di organization jwang re kgone hore setjhabeng mona re tle re tsamaise taba tse nepahetseng. Ya ho qetela tabeng ya ho amenda ke bone dintho tsena di sebetsa fela ha re tlo amenda, empa ka mora ha re ka to amenda bili e feta ditokelo tsa di voters ha di sa consider nka ka re ho se ho fihletswe sene se tlamehile se fihlelwe. So ha o ka considera le hore ka mora hore batho ba vote ditokelo tsa batho nne di be ka pele e se ka ba ntho e tswang fela ho fitisa ditaba. Ke a leboha. Thank you. Thank you all. I'm from a non-profit organization, and my name is Ritumetse Mokhoiwa, and I would like to greet members of parliament as well as everybody who's here, and I thank you for this opportunity. I have a few points that I want to make. If we look at the logo of parliament, it says that it's about making a future better, making your future to work better, but how? I'm 35 years old, and parliament has never shown up in my town. We need parliament to be present. We need parliament to workshop us before public hearings, because we come to public hearings but we don't know the procedures. So it's important that we know the procedures, we know on how to conduct ourselves when you come to meetings like this. Young people, I want to talk about the youth, and young people as a nation, we have rights. So we need young people to be represented in parliament, but they cannot just go there. They need to be taught, they need to be empowered. They need to conduct themselves with dignity when they go to parliament. We've heard the previous speaker talking about dignity in parliament. So we need young people to know the procedures. They should know the reason why they're in parliament. They shouldn't just go there and cause confusion. I now want to talk about NGOs. I think each and every NGO has its own objective, and we are protected by the South African Constitution. And there are rules in the Constitution on how we should behave, and we have those rights. But on the other hand, we need to have a feeling that the parliament as well is compliant to the Constitution, and it should be clear on how they are empowering us. It should not be only, the parliament should not show up in our areas only during the amendment of bills. They should always be present in order to support us, because we are the one who elected them to their positions. I thank you. Thank you so much. Re a leboha. I thought there was a lady sitting here in front wanting to make a submission, because we are closing. Ke bone ka ona le mme ya na tlo tla fana ka maikutlo mona na ba ne ga kwala tlola ke sa mmone. Let me start by thanking all of you that made a submission and all that saw it fit to attend this hearing today. Ke kopa ho qala ka ho leboha kaofela ka ho tla mona kajeno le bohle ba faneng ka maikutlo. Some of you might have arrived late in the meeting.
But as we started the meeting, I indicated that as a portfolio committee of Parliament, we are mandated by Parliament to come before you and talk on the Electoral Amendment Bill only. Mohlomong ba bang ba lona le fihlile ka mora nako, empa qalong ke ile ka bolela hore re tlile mona jwalo ka komiti ya Palamente go tla mamela maikutlo a lona ka bili ena ya tokiso ya dikgetho fela. We are in no place to address any other issue that pertains service delivery. Ka bo madimabe ha re na matla a ho shebana kapo a ho le thusa ka taba efe kapa efe e nngwe e mabapi le tsamaiso ya ditshebeletso. Nor any mandate to make promises on the requests made by members of the public. Me ha re na le matla a ho etsa ditshepiso ka ditaba tse le ka re hlaisetsang tsona. But also we take note of all the submissions, even the advices. I heard the last speaker giving advice on how we must conduct our public hearings and the public hearings education that needs to be tightened up before having such meetings. Empa le ha o le jwalo re lebohela dinelano tsa lona le maikutlo a lona haholo se buise qetang ho tloha mona se bolelang hore re tlameha hore re fane ka thupelo pele re tla re tlo etsa dikopano tsena tsa setjhaba. I am going to request that because I saw you wanted to make a submission, we'll give you a chance to make that submission to our staff because by the time you were noticed, you were not here. Ke tla o fa sebaka sa hore o fane ka maikutlo a hao ho basebeletsi ba rona hobane nako ene re batla ho fa monyetla o no le siko. In so saying, this brings us to the end of our public hearing, and let me again thank all of you for being here. Ke a leboha. Jwale re fihlile qetellong ya kopano ya rona, ke kopa ho leboha hape ka ho tla mona kajeno. Ke a leboha. Re lebohile ba kgona.